Hola amigo. Dale like y suscribit. Ahora esquiquimis como el silencio es y convierte en historia. Porque antes de ser mujer fui silencio. Y antes del silencio fui una promesa no cumplida. Hay un momento justo antes de que amanezca, en que la casa entera se siente suspendida en una exhalación que nadie se atreve a liberar del todo. Y es ese instante viscoso en que los pajaros andudan y canta y el air tiene el sabor de la tila vieja, del incienso que es y quimo hace horas y de los secretos que dejarán de tener nombre. Yo siempre despertaba en esa hora, antes de que los pasos apresurados de las servientes rozaran los tatames, antes de que el gong anunciara la coreografía diaria de la obediencia, antes incluso de que recordara mi nombre, o el nombre que me habían dado cuando lega esta jala envuelta en perfumes y jerarquías. Me levantaba con la espalda recta, como si cada vértebra supiera que estaba siendo observada incluso cuando no había ojos presentes. Y mis primeros movimientos eran para comprobar que el peinado aún conservaba la forma reglamentaria. Dos alas simétricas elevadas como promesa de pureza, sujetas con horquillas tan afiladas que podían convertirse en armas si alguna vez el protocolo nos lo permitiera. A veces pensaba que toda la existencia en este lugar, esta casa de madera noble, con muros de papel que nunca protegen del todo, era una puesta en escena constante, una obra sin público donde nosotros éramos a la vez actrices, utilaria y víctimas de una historia que ya estaba escrita antes de que naciéramos. Éramos concubinas del daimyo, sí, pero esa palabra, pronunciada con una reverencia hipócrita por quienes no sabían de qué estaba hecha nuestra vida, no decía nada sobre la sangre que es y nos secaba entre los muslos tras cada noche ceremonial, y sobre los poemas que aprendíamos a escribir con tinta amarga, y sobre las veces que deseábamos no volver a ser elegidas. En esta casa, la belleza no era un privilegio, era una sentencia, porque cuanto más perfecta eras utilizada, más eras disuelta en la voluntad ajena. Y sin embargo, cada mañana me envolvía el kimono con precisión milimétrica, eligiendo colores según el clima emocional que se adivinaba en el cielo o en el tono del desayuno servido por los criados. Era una lectura constante de signos invisibles. El ritmo del tambor lejano, la forma en que los escalones crujían, el aroma exacto del té. Cada cosa podía significar algo, y una buena concubina debía ser intérprete de lo inefable. La ceremonia del té se realizaba a la tercera hora del día, y aunque el líquido era amargo y ceremonial, no se trataba de placer ni de hospitalidad, era un examen encubierto. Las manos que temblaban al sostener la taza eran marcadas como débiles. Las que tardaban demasiado en girar la muñeca eran consideradas torpes. Las que hablaban sin ser invitadas a hacerlo peligrosas. Yo era experta en el equilibrio inestable de parecer interesada sin parecer ambiciosa, de parecer complacente sin ser completamente sumisa. Porque aquí, en esta casa sin puertas verdaderas, donde los muros eran tan frágiles como los egos de los hombres que la gobernaban, la supervivencia no era un arte, era una estrategia silenciosa que se tejía entre las costras del obi. A mediodía, los pasillos se llenaban con los olores del arroz recién cocido, del miso caliente, de los vegetales encurtidos, pero también de algo menos tangible, la ansiedad de no saber quién sería la amada esa noche. Porque la elección del daimyo no era anunciada con palabras, sino con gestos. Una flor depositada en la bandeja, una tela diferente doblada sobre el futon, una mirada sostenida por un segundo más de lo necesario. Aquella tarde, mientras los cerezos del jardín se mechan con viento fingido, supe que me tocaría a mí. No porque alguien me lo dijera, sino porque el sonido de los cuencos al ser colocados sobre la mesa tenía una cadencia distinta. Como si incluso el serviente encargado del almuerzo supiera el destino que me esperaba. Cuando la noche cayó como una manta humida sobre los tecos covos del palacio, me preparé como si prepara una víctima voluntaria. Lave mi cuerpo con agua de azahar, perfume mis tobillos con polvo de jazmín, me vestí con un kimono de seda negra con bordados en forma de abanicos rotos. No porque el lo not era, el daimyo nunca miraba los detalles, sino porque yo necesitaba conservar alguna forma de language propio,
aunque fuera silencioso. Camin tras el serviente por los corredores oscuros, sintiendo como cada paso me alejaba un poco más de mí misma, hasta llegar a la habitación donde el poder olía a madera antigua, a sudor contenido y a destin. El no hablaba. Nunca hablaba. Simplemente me miraba como si estuviera evaluando un caballo nuevo, una paisa de porcelana, una pintura que no decidia si valía la pena conservar. Yo me desnudaba con una lentitud ritual, no por provocación sino por respeto a una coreografía milenaria que había sido pulida por generaciones de mujeres que, como yo, no tenían nombre, solo función. Durante el acto pensaba en otra cosa, en el jardín de mi infancia, en la historia de la mujer que se convirtió en zorro para escapar de su esposo, en el sabor de las naranjas que yo no volvería a probar. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se iba a lugares donde él no podía seguirme. Al terminar, él colocaba una flor sobre la bandeja. A veces era una camellia. A veces una ramita seca. Aquella noche fue una flor de cerezo. Y eso entre nosotros, tenía un significado peligroso. Las flores de cerezo florecen brevemente y luego can. Belleza efímera. Muerte anticipada. Promesa incumplida. Regresa a mi habitación sin mirar a nadie. No lor. Yo no laraba desde hacia meses. Me acosté en el futon con la flor entre las manos. Ser los ojos y respirar como si el aire pudiera lavar lo que las manos no podían. Pero entonces al mirar el techo, six una sombra, la mía, proyectada en el papel por la lámpara de aceite. Y esa sombra me pareció distinta, como si estuviera sonriendo con ironía, como si supiera algo que yo había olvidado. Algo antiguo. Algo libre. Y fue entonces cuando entendí que quedaba una parte de mí que no habían podido domesticar. Una parte que sobrevivía en las gritas, en los silencios, en las palabras no pronunciadas. Algo salvaje. Algo peligroso. Algo que podía recordar como si decía no, aunque fuera en silencio. Aquí nadie ama con el cuerpo. Solo con el control. Hay un momento exacto en el que los muros de una casa ya no pertenecen a la arquitectura, sino al poder que los habita. La casa del daimyo, en el corazón del dominio feudal de Kai, no era simplemente un palacio de madera pulida y jardines ceremoniales. Era un organismo vivo, con arterias que eran pasillos donde nunca se sabía si caminaba hacia el favor o hacia el olvido, con un sistema nervioso hecho de rumores, intrigas, silencios prolongados y sonrisas educadas que escondían más cuchillas que los arsenales del shogunato. Cada rincón de esta casa tenía su propio lenguaje, su propio código, su propio nivel de riesgo. Aprender a leerlos era cuestión de supervivencia. Nadie nos lo enseñaba abiertamente, por supuesto. Lo aprendíamos por repetición, por errores cometidos por otros, por castigos que no se enunciaban pero se notaban. Una ausencia en el desayuno, una habitación vacía al final del corredor, un nombre que dejaba de pronunciarse. Porque aquí desaparecer era más fácil que respirar. Aquella semana, el daimyo organizaba una visita diplomática. Un emisario del clan Hosokawa llegaría al final del tercer día, acompañado de su séquito, con la excusa oficial de discutir los límites territoriales entre provincias. Pero todos sabíamos que lo que se negociaba no era tierra, sino poder disfrazado de cortesía, y que uno de los elementos más valiosos en esa negociación era nosotras, las concubinas. No porque fuéramos amadas. Ni siquiera porque se desira realmente nuestro cuerpo. Éramos fichas políticas, símbolos vivos de hospitalidad, refinamiento, control. Mostrar una concubina que sabía servirte sin temblar las manos era demostrar que el daimyo podía gobernar hombres sin que temblara la espada. Y por eso aquella semana no tuvimos descanso. Las lecciones comenzaron a la primera luz del día, incluso antes que los cantos de las aves del estanque. Se repasaban los saludos ceremoniales, el grado exacto de inclinación, el ritmo con el que debía moverse el abanico frente al rostro, la forma en que debía bajarse la mirada justo antes de que el invitado levantara la suya. Porque en este teatro de seda y cuchillos, el error más mínimo podía leerse como debilidad o insulto.
Y ninguna de nosotros quería que su error personal se convirtiera en una declaración de guerra entre clanes. Mientras los hombres planeaban la estrategia territorial desde el pabellón norte, nosotros éramos preparados desde el interior con precisión quirúrgica. Cada conversación que pudiéramos tener con el invitado debía parecer espontánea pero perfectamente medida. Debíamos sugerir sin ofrecer. Debíamos provocar sin mostrar deseo. El verdadero arte aquí no era el placer, era la contención. El deseo no era para ser consumado, sino para ser mostrado como un arma, como una promesa inalcanzable. Una concubina que sabía contener su mirada era más valiosa que una que sabía desnudarse. Porque aquí, el poder estaba en lo que no se decía, en lo que se retenía. Yo fui una de las 4 elegidas para asistir a la recepción del emisario. Eso no significaba que sería usada, al menos no directamente, sino que mi presencia en la sala formaría parte del mensaje. Mi peinado debía ser diferente esa noche, más alto o más rígido. Un símbolo de control. Mi kimono, en tonos azul índigo, debía reflejar serenidad y profundidad. El obi, con bordados de olas rompiendo contra rocas, era una metáfora demasiado evidente, pero aceptable. Las servientes trabajaron sobre mi cuerpo como si fuera un campo de batalla que debía ser preparado con estrategia. Yo permanecí quieta, sin protestar, sin pestañear, porque entendía que cada dedo que me tocaba, cada prenda insertado, cada capa de seda colocada en orden exacto, no era solo un acto estético. Era una forma de bararme para poder convertirme en herramienta. Cuando entré en la sala de recepción, junto con las otras 3, el silencio fue absoluto. El daimyo estaba allí, con su rostro impasible, rodeado de sus asesores y generals. Frente a él, el emisario Hosokawa y su comitiva, todos vestidos con una sobriedad que hablaba de poder concentrado. Nadie nos miró directamente. Pero todos sabíamos que cada uno de nuestros pasos era analizado por el rabillo del ojo, que cada movimiento de nuestras mangas al arrodillarnos era registrado, comparado, archivado en sus mentes estratégicas. Era una danza sin música, una conversación sin palabras. Y aún así, era la conversación más importante de la noche. Yo me arrodillé frente a una pequeña mesa, donde debía servirte a uno de los asistentes del emisario. No el emisario mismo. Eso habría sido demasiado. Pero sí a uno de los hombres que, sin duda, repartiría cada detalle. La preparación del té era como una plegaria que no tenía Dios, solo precisión. Cada movimiento debía fluir con naturalidad artificial, con elegancia entrenada. El vapor que salía de la taza era lo más sincero que había en la habitación. No hablamos. Solo gestos, solo pausas medidas, solo respirations casi inaudibles. Pero en un momento al levantar la vista un segundo más de lo habitual, nuestros ojos se cruzaron. Los del emisario y los míos. Fue un instante. Apenas un suspiro contenido. Pero lo suficiente para saber que había sido visto. Y más aún, que había sido leído. En ese cruz de miradas, entendí algo que ninguna de nosotros decía nunca en voz alta. Que incluso cuando éramos herramientas, incluso cuando éramos propiedad, incluso cuando nuestras palabras estaban prohibidas, podíamos seguir hablando con los ojos. Y eso era un arma que nadie nos podía quitar. Y esa noche, de regreso en mi habitación, con el maquillaje en el rostro y los pies entumecidos por horas de postración ritual, me senté frente al espejo de bronce, no para admirarme, sino para estudiar lo que había detrás de mi propia mirada. No six belleza. No six sumisión. Vi algo más antiguo. Más oscuro. Vi a una mujer que sabía esperar. Porque aquí en esta casa, esperar era lo único que una podía hacer sin castigo. Esperar la siguiente mirada. El siguiente gesto. La siguiente grita en la estructura de poder. Esperar no como acto pasivo, sino como resistencia invisible. Como trampa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la espera ya no era vacío. Era estrategia. Nunca olvidar el sonido de esa habitación serán dos dichos de mí, no porque fuera particularmente estridente, ni porque el portón de madera labrada hiciera más ruido que otros,
sino porque el peso del silencio que quedo después era tan absoluto, tan puro, tan cargado de expectativa y de amenaza, que sentí como la piel así mi contraia debajo del kimono, como así mi cuerpo más sabio que mi mente, superior lo que estaba por suster dentro de esas paredes silenciosas donde en el viento tenía permiso de entrar. El air ali era denso, no por falta de oxígeno, sino por exceso de historia. Era el cuarto reservado para los encuentros no anunciados, el sitio donde el daimyo recibía a ciertas mujeres sin el protocolo habitual, donde las normas así disolvían como tinta en agua caliente, y lo que sucedía no así escribía en ni siquiera en los registros ocultos del clan. Aquel día había comenzado como cualquier otro, con la rutina perfectamente orquestada que nos envolvía a todos como un ritual mecánico. La limpieza del cuerpo con panos aromatizados en jazmín seco, la preparación del cabello con aceites espesos que olían a bosque antiguo, la elección del kimono según los colores dictados por el calendario lunar y el estado de ánimo del amo, todo realizado sin una sola palabra innecesaria, porque aquí las palabras no eran útiles, y a veces eran incluso peligrosas. Lo que diferenciaba esa jornada de las anteriores fue el gesto mínimo del ama mayor, una mujer que había pasado los últimos 30 años en la mansión, cuyo rostro parecía talado en madera y cuyos ojos nunca revelaban emoción alguna. Al entregarme el segundo cinturón del obi, me rozó la muñeca con los dedos, apenas un contacto, apenas una pausa, pero en este lugar una pausa tenía más contenido que un libro entero. Fui lavada al pabellón interior, el más antiguo, el que no era mostrado a los invitados ni a las esposas secundarias, porque ali las reglas del clan así transformaban en otra cosa más antigua, más visceral, más peligrosa. Las paredes estaban cubiertas de biombos pintados con escenas de batallas mitológicas y tormentas sobre rosales, como así el arte mismo advertía que el equilibrio era frágil y que cualquier error podía desencadenar una tragedia. El daimyo estaba sentado al fondo, con el rostro medio oculto por una lámpara baja, y no pronunció palabra cuando entré, y cuando me arrodillé con la lentitud necesaria para no parecer ansiosa y temerosa, aunque ambas cosas me quemaban por dentro como brasas en la garganta. Tampoco hubo té ni música, ni ningún otro elemento de los encuentros habituales. Solo silencio y la sensación de que el tiempo ali así media en otra escala. Pasaron minutos o tal vez siglos, antes de que él se moviera. Cuando lo hizo, fue para señalar con un dedo la estera frente a él y yo obedecí, deslizándome hasta el lugar indicado sin mirar sus ojos, porque mirar directamente al daimyo sin permiso era un gesto que podía interpretarse como desafío, y un desafío, incluso uno accidental, podía significar desaparecer sin explicación. Me senté frente a él, sintiendo el roce del tatami bajo las rodillas, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo aunque no nos tocábamos y esperé. Ese era nuestra tarea más importante, saber esperar. No como quien dice que algo ocurra, sino como quien sabe que cualquier movimiento innecesario puede romper el delgado equilibrio de la escena. Finalmente habló, con una voz tan baja que parecía surgir de debajo del suelo, como si no fuera un hombre sino la cosa misma quien me hablara. Me preguntó si recordaba el incendio del ala oeste, el que había destruido parte de los archivos del clan 3 inviernos atrás. Asentí aunque no entendía por qué lo mencionaba ahora. El dijo que algunas cosas habían desaparecido esa noche, no solo documentos. Que también habían desaparecido ciertas personas. Mujeres específicamente. Mujeres que, según los registros oficiales, nunca habían existido. Mujeres que sin embargo él recordaba. Y luego, sin levantar la voz, me preguntó si yo también deseaba desaparecer. La pregunta me atravesó como una cuchilla sin filo, no por el dolor, sino por la lentitud con la que cortaba. No supe qué responder. Nadie te prepara para esa clase de pregunta. Podía ser una amenaza, o una invitación. Podía ser ambas cosas. El espero. Yo respondí que no deseaba desaparecer. Pero lo dije con una voz tan baja, tan neutral, que podía interpretarse de cualquier forma. Él sonrió apenas. Fue la primera vez que lo hice sonreír.
Y luego me pidió que lo acompañara, no el lecho, como habría sido previsible, sino a la sala de los archivos, aquella que supuestamente había ardido. Caminamos por pasillos ocultos, por corredores que yo no sabía que existían, y llegamos a una habitación subterránea, donde había estantes llenos de pergaminos, mascaras antiguas, espadas envenenadas, retratos sin nombres. Ali me dijo, estaban los verdaderos secretos del clan. Ali estaba también mi nombre. No el que usaba en la casa, no el nombre de flor que me había sido asignado, sino el verdadero, el de antes, el de mi infancia, el que creí perdido. Mi maestro honralo saludó y me dijo que podía leerlo si quería, pero que debía entender que al hacerlo ya no sería la misma. No lo abrí. No entonces. Lo sostuve en las manos un momento, como quien sostiene una puerta sin decidir si cruzarla. Luego lo devolví. Porque entendí que lo que había dentro no era una verdad, sino una trampa. Una forma de control más sofisticada. Saber mi origen no me devolvería la libertad. Solo me ataría con otro hilo invisible. Y en este mundo, a veces olvidar es el único poder que queda. Y esa noche, cuando regresé a mi cuarto, supe que algo había cambiado. Que ahora yo era distinta, no porque hubiera desobedecido, sino porque había elegido. Y en este lugar donde todo se decidía por otros, elegir era un acto de rebelión tan íntimo, tan silencioso, que nadie podía castigarme por ello. Pero yo lo sabía. Y él también. La primera vez que comprendí el valor del miedo no fue cuando escuché los gritos lejanos de una servienta castigada en el ala este, y cuando observa una de las concubinas mayores inclinarse con demasiado fervor durante una ceremonia en presencia del daimyo hasta que su frente sangró contra el borde de la estera de bambú. No fue siquiera cuando no que una de las chicas más jóvenes, apenas iniciada en las rutinas del servicio, no regresó jamás tras su primera noche en la cámara nupcial. El miedo, el verdadero, el que se instala no como una reacción momentánea sino como una sustancia viva que respira dentro del pecho y cambia la manera en que ves los objetos, los rostros y los gestos más pequeños. Luego la noche en que fui asignada al baño privado del daimyo, no como concubina, sino como servienta temporal. Una distinción sutil que me hizo comprender que el control sobre nuestros cuerpos era tan total que podían convertirnos, sin previo aviso, en cualquier cosa que necesitaran. En el momento, amantes, espías, adorno humano o sombra obedient. Me dijeron que el baño debía prepararse exactamente a la séptima hora del día, cuando la luz del sol se filtraba con ángulo preciso a través de la celoja de surprise. Y que debía usar una mezcla específica de sal mineral, pétalos de lodo rojo y esencia de alcanfor, calentada con carbón aromatizado, vertido con movimientos constantes en sentido contrario a las agujas del reloj. No porque el daimyo lo pidiera, él nunca daba instrucciones directas, sino porque su madre mucho antes de morir había establecido esa costumbre. Y en esta casa todo lo que venía de ella tenía peso de ley aunque no respirara desde hacía 20 años. Preparar ese baño era una forma de invocarla, una presencia silenciosa que seguía dictando los ritmos de la casa desde su tumba celada bajo el pabellón de los sauces. Yo sabía que no era una tarea cualquiera. Las servientas murmuraban que muchas de las que habían servido en el baño privado no duraban mucho, no porque fueran reemplazadas, sino porque algo en ellas cambiaba después, una especie de vacío en la mirada, una fractura invisible en la forma en que respiraban. Algunas dejaban de hablar por semanas, otras desarrollaban temblores en las manos o evitaban tocar agua durante el resto de sus vidas. No entendía por qué. Pensaba que eran exageraciones, historias inventadas para llenar los huecos del día. Pero cuando empujé la puerta corredora del pabellón de los baños y sentí el olor espeso, casi animal, que emergía de las paredes calientes, entendí que no era solo un baño, era un santuario. Uno oscuro. Uno de silencios fermentados. El daimyo no había legado aún, pero su presencia llenaba la sala como si hubiera dejado parte su alma flotando en el vapor. La banera de piedra negra, excavada directamente en el suelo, parecía un lego detenido en medio de una pesadilla.
El agua reflejaba las lamparas colgantes con una calma que no era natural, como esa temira ser perturbada. Mientras vertia los ingredientes con la delicadeza que me habían exigido, sentí que algo, una vibración sutil pero constante, se desplazaba por la habitación. No había viento, ni sonido, pero era como si los muros respiraran, como si estuvieran atentos a cada movimiento de mis manos. Cuando él entró no me miró. Tampoco habló. Se despojó del haori con lentitud, sin teatralidad, y dejó que se deslizara al suelo como si no le perteneciera. Se sumergió en el agua sin emitir un solo ruido, y durante largos minutos no se movió, solo permaneció allí, con los ojos cerrados, como si esperara que el agua le revelara algo que los hombres no podían decir. Yo debía quedarme allí a poca distancia, de rodillas con la cabeza gacha, esperando por si necesitaba algo. Era un papel humilante en su pasividad, y sin embargo esa quietud obligada me dio algo que pocas veces teníamos. La oportunidad de observar sin ser observada. Vi como el agua acariciaba su cuerpo marcado por antiguas cicatrices, como sus dedos se entrelazaban con una tensión apenas contenida, como el lodo rojo flotando en la superficie parecía evitar acercarse a él. Todo en esa escena tenía una lógica que no pertenecía al mundo exterior. En ese cuarto la jerarquía era distinta. Él no era el amo todopoderoso que caminaba por el jardín rodeado de generals y escribas, sino algo más vulnerable, más animal, como si el calor del baño lo despojara de su careza y lo redujera a una verdad que solo podía existir aquí. Y yo en ese momento no era una servienta. Era testigo de esa desnudez simbólica. Y eso en esta casa, era más peligroso que dejarlo. Cuando abrió los ojos, por fin, me miró con una intensidad que hizo que mis rodillas se volvieran de piedra. No había lujuria en su mirada. Ni siquiera curiosidad. Era como si intentara calcular cuánta verdad podía caber dentro de mí sin que explotara. Y luego, sin mover el resto del cuerpo, pronunció una frase que cambiaría mi forma de respirar durante los años que siguieron. Dijo, tú no estás aquí por accidente. Yo te soñé antes de que llegaras. No supe que responder. Él cerró los ojos de nuevo y hundió el cuerpo bajo el agua por completo, como si necesitara limpiarse de su propia confesión. Cuando emergió ya no volvió a mirarme. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mis habitaciones, el olor del lodo muerto impregnado en mis mangas me siguió como un segundo cuerpo. Y comprendí que hay formas de intimidad que no necesitan piel, que hay formas de posición más peligrosas que las físicas, y que había entrado en una parte del palacio de la cual no se regresa siendo la misma. Porque lo que había presenciado no era deseo, ni poder, ni locura. Era la fragilidad más íntima del hombre más temido de la región. Y ahora yo la lavaba conmigo, como una sombra silenciosa que no podía compartir con nadie. Había un espejo en la parte más antigua de la casa, un espejo que no colgaba en las habitaciones principales ni decoraba los salones de recepción, sino que estaba escondido en un pasillo angosto que es abría detrás de la sala de costura, un corredor al que solo accedían las servientas más veteranas y donde, se decía, nadie pasaba más tiempo del necesario porque allí ocurría algo extraño, algo que ninguna se atrevía a explicar con palabras, pero que todas evitaban con una especie de respeto. Supersticioso, como si el objeto en sí supiera cosas que ningún humano debía recordar. No era un espejo elegante ni decorado, no tenía marcos de oro ni incrustaciones de madreperla, su superficie estaba opaca por el paso de los años y el metal ya no brillaba como debiera, pero seguía allí, perfectamente colgado a la altura de un rostro que ya no existe. Y cuando una se paraba frente a él, lo que reflejaba no era el rostro actual, sino algo más antiguo, más profundo, más verdadero, como si mostrara no quién eras ahora, sino lo que lavabas intentando ocultar desde que entraste en esta vida. Lo encontré por accidente una mañana de invierno mientras ayudaba a organizar un conjunto de kimonos para una ceremonia que nunca ocurrió, porque a veces, en esta casa, se organizaban rituals enteros solo para mantenernos ocupados,
como es el ocio fuera un riesgo mayor que la tristeza. Había seguido una calle que rodó fuera del cuarto y las 6 detenerse justo frente a esa puerta entreabierta, y al empujarla, 6 la figura del espejo al fondo, solo, frío, sin contexto. Al principio no entendí que hacía allí, y me acerqué simplemente por curiosidad, creyendo que no era más que una paisa abandonada, pero cuando me fixé en su reflejo, algo así quebró dentro de mí, porque no me reconocí. No porque el rostro fuera diferente, seguía siendo el mío, sino porque en los ojos había una versión de mí misma que ya no recordaba, una mirada que contenía hambre, y furia, y memoria, y una dignidad que creía haber dejado atrás la primera noche que me abrieron el obi frente al amo. Volví varias veces en secreto a ese lugar, no para admirarme, sino para interrogarme. Me sentaba frente al espejo durante minutos, a veces más, en completo silencio, observando no la superficie, sino lo que surgía desde el fondo, como si esperara que el reflejo hablara primero, como si existiera la posibilidad de que ese rostro antiguo me devolviera respuestas que mi yo presente no tenía valor de formular. Y cada vez que regresaba, notaba que el rostro en el espejo cambiaba ligeramente. No envejecía, no mostraba señales físicas nuevas, pero sí transmitía emociones diferentes, como si respondiera a lo que yo sentía antes de que yo misma pudiera reconocerlo. Una vez me devolvió una mirada de absoluto desprecio, y pasé el resto del día sintiéndome sucia sin razón aparente. Otra vez me mostró un gesto de ternura que me hizo llorar, de forma tan silenciosa y contenida que las lágrimas parecían filtrarse desde dentro de los ojos. Empieza a sonar con el espejo. En mis sueños no era yo quien así miraba, sino otra mujer, una figura que así me parecía pero no era yo exactamente, una mujer con la misma voz, con los mismos movimientos, pero con otro destino, como si estuviera viendo una posibilidad no vivida. A veces ella se acercaba al espejo, tocaba el vidrio y su reflejo la arrastraba hacia dentro. Otras veces ella no tenía sombra. Empieza a preguntarme si ese objeto no era realmente un espejo, sino una puerta mal cerrada, una grita en la estructura del palacio, un espacio donde así filtraban los pensamientos no pronunciados de todas las mujeres que habían pasado por aquí antes que yo, cada una dejando una pequeña parte de su verdad atrapada en el reflejo, formando una biblioteca de emociones muertas que ahora así manifestaban en la superficie metálica. El día que me sorprendieron allí fue una de las criadas mayores, la misma que años antes me enseñó a caminar sin hacer crujir el suelo, la misma que había visto pasar generaciones de concubinas sin cambiar el tono de su voz. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando encontrarme en ese lugar tarde o temprano. No me regañó. No me dio explications. Solo dijo una frase que aún repito en mi cabeza cuando el sueño no liga. Cuando puedas mirar sin miedo, sabrás que ya no perteneces a este lugar. Luego así fue sin mirar atrás. Y esa frase así me clavó como una estela invisible. Porque me di cuenta de que sí tenía miedo. No del espejo, en I del daimyo, en I de las otras mujeres. Tenía miedo de mí misma. De lo que quedaría así me despejaba de todo lo que me había sostenido hasta ahora. La obediencia, la elegancia, el silencio, la capacidad de soportar sin romper. Si me miraba sin eso, ¿qué quedaba? ¿Una niña perdida en un palacio de adultos que no entienden el amor? ¿Una mujer que ya no dice nada porque dir duele demasiado? ¿Una sombra con nombre de flor que jamás floreció? La última vez que fui al espejo no me heredó. Mi per frente a él como lo haría frente a un enemigo. Respire hondo. Abrí los ojos de par en par. Y por primera vez los 6. El reflejo ya no me devolvía miedo en I desprecio en I ternura. Me devolvía decisión. Como si el espejo también hubiera estado esperando que yo eligiera. No era libertad lo que sentí. Todavía no. Pero era el principio de algo. Una grita. Y aquí amigo todo cambio comienza con una grita. Por pequeña que sí. Había en la casa un arte que no se enseñaba con palabras en I así transmisión por medio de instructores oficiales.
un arte que no se incluya en los manuales de comportamiento ni formaba parte de los entrenamientos diarios de música, poesía, ceremonia del teo danza, pero que, sin embargo, era más essential para nuestra supervivencia que todos esos refinamientos juntos, porque sin dominarlo, ninguna concubina sobrevivía más allá de su segundo invierno. El arte de no ser vista, de moverse por los pasillos y los jardines como una brisa silenciosa, de atravesar las habitaciones sin dejar rastro, de estar presente sin generar conciencia, de existir como una idea fugaz, como el olor a sandalo después de que se apaga la vela, como el eco de una conversación que tal vez nunca ocurrió. No ser vista no significaba ser ignorada, ni tampoco volverse invisible en el sentido literal, sino domina la capacidad de reducir tu presencia a lo estrictamente necesario, convertir tu cuerpo en una sombra elegante que sabía cuándo retirarse antes de que la mirada masculina se posara demasiado tiempo sobre ella, cuando inclinar la cabeza un segundo más de lo habitual para disipar una tensión no verbal, cuando desaparecer por completo de un salón donde comenzaba a flotar el veneno de una rivalidad no pronunciada. Las mujeres que brillaban demasiado eran las primeras en caer, no porque cometieran errores, sino porque la luz entre ojos, y los ojos traen juicios, y los juicios, en este mundo, casi siempre terminaban en castigo. Yo aprendí ese arte observando a las más antiguas, a esas concubinas silenciosas que levaban décadas en la casa sin escándalos ni castigos, sin ascensos ni quedas, mujeres que no eran favoritas ni olvidadas, que sabían moverse justo entre el favor y la indiferencia, cultivando una existencia tan sutil que ni siquiera los servientes sabían exactamente cuándo habían entrado a una sala o cuándo la habían abandonado. Ellas hablaban poco, pero observaban todo, mantenían la espalda recta como si estuvieran hechas de bambú y los ojos bajos como si hubieran visto demasiado en vidas anteriores. Y en esos gestos se adivinaba una sabiduría que no se enseñaba, una capacidad de leer el humor de los demás antes de que ellos mismos lo entendieran, de anticipar tensiones en las habitaciones como quien detecta cambios en la presión del aire antes de una tormenta. No ser vista también significaba entender el valor del anonimato dentro de una jerarquía donde cada ascenso era observado con sospecha y cada queda era recibida con sonrisas disimuladas. En este sistema, el castigo más común no era la violencia física, sino el aislamiento, la reclusión simbólica, el olvido institucionalizado. Te despertabas un día y tu nombre ya no estaba en la lista de asignaciones, tus vestidos eran retirados de la sala de costura, tu rostro no era requerido en ninguna ceremonia, y tu lugar en las comidas era ocupado por otra. No había necesidad de gritar ni de explicar. Simplemente dejaba de existir. Y por eso muchos preferían volverse imperceptibles desde el principio, encontrar refugio en la medianía, mantener siempre al margen, sin decir demasiado, sin destacar jamás. Recuerdo una de ellas, una mujer llamada Hanako, aunque nadie la nombraba directamente, que lavaba en la casa más tiempo que cualquier otra, y su presencia era tan discreta que incluso yo, que observaba todo con atención, tardmisis en notar que siempre estaba allí. No servía té en las recepciones, no tocaba el chamizón en las veladas, no era asignada al lecho del daimyo ni participaba en los eventos de la corte interna, y sin embargo, cada vez que ocurría algo importante, un nombramiento, una muerte, una visita inesperada, ella estaba allí, perfectamente colocada en algún rincón donde no llamaba la atención pero desde donde podía verlo todo. Un día decidí seguirla, no por curiosidad superficial, sino por intuición, como quien siente que hay algo importante escondido a plena vista. La observe moverse por los corredores con una lentitud medida, como si caminara al ritmo exacto del tiempo de la casa, y no que saludaba a todos con una reverencia mínima, apenas perceptible, pero lo suficientemente presente como para evitar ofender a nadie. No hablaba con otras mujeres, ni con servientes y sin embargo todos la respetaban con una mezcla de temor y reverencia que solo comprendí cuando las 6 detenerse frente a la puerta del archivo principal y ser invitada a entrar sin preguntas. Fue entonces cuando entendí que su poder no venía del rango, ni de la belleza, ni del favor del daimyo, sino del conocimiento.
Ella sabía to do lo que debía saberse, y precisamente porque no hablaba, era indispensable. Sabía secretos, alianzas, traiciones, intentions escondidas. Sabía quién se acostaba con quién odiaba en silencio, quién lloraba por las noches, quién planeaba ir y quién ya había huido pero nadie lo sabía aún. Su silencio era más fuerte que cualquier discurso, y su capacidad de no ser vista la protegía más que cualquier título. Aprendí de ella a no hacer preguntas innecesarias, a aceptar la información como si acepta la lluvia, sin buscarla, pero con los sentidos atentos. Aprendí a sostener la mirada solo cuando era indispensable, a medir las palabras como si cada una tuviera un precio altísimo, a entrar y salir de una habitación sin alterar la atmósfera. Me volví como ella una presencia funcional, pulida, neutra. No tenía enemigos pero tampoco tenía aliadas. Y en ese equilibrio perfecto, encontré un tipo de libertad que, aunque limitada, era real. Nadie me perseguía porque nadie me decía lo suficiente como para hacerlo, y nadie me amenazaba porque no representaba amenaza para nadie. Era por fin invisible. Y fue precisamente entonces cuando ya no me veían, cuando comencé a ver todo con mayor claridad. Una de las cosas más inquietantes que aprendes cuando vives durante años en una casa como esta, donde el tiempo no es medido por estaciones sino por silencios, donde la arquitectura no está diseñada para protegerte sino para vigilarte, donde cada puerta corredora y cada saloja están construidas para permitir que alguien escuche lo que no debería, y es que la casa en sí misma no olvida nada. Guarda cada palabra pronunciada en un susurro, cada risa contenida, cada confesión hecha en la oscuridad. Como si las paredes tuvieran pulmones pequeños y invisibles que absorben lo que decimos y lo mantienen flotando en el aire durante años, esperando que alguien lo respire de nuevo cuando menos lo espera. No era superstición ni romanticismo. Era un hecho físico y emocional que todos en algún momento experimentábamos, aunque nunca si hablara de ello abiertamente, como si reconocerlo fuera dar más fuerza, como si al nombrarlo corriéramos el riesgo de que esas voces antiguas nos escucharan y volvieran a manifestarse. A veces ocurría de noche, cuando el viento no soplaba y las lámparas se apagaban demasiado pronto, cuando caminabas por los corredores hacia los baños o hacia la cocina de madrugada, y escuchabas algo que no era exactamente un sonido, pero tampoco un pensamiento tuyo. Era como si otra versión de ti, una que ya había vivido y esa escena, estuviera caminando a tu lado, repitiendo las mismas acciones, recordando cosas que tú habías olvidado voluntariamente. Yo lo experimenté por primera vez cuando me asignaron temperamento a la limpieza del ala norte, un lugar que se usaba raramente, y que había sido, según las criadas mayores, una zona de recepción íntima para los visitantes que venían con intenciones diplomáticas delicadas. Era un lugar más antiguo que el resto de la casa, con columnas de ciprés más gruesas, un aroma diferente impregnado en las vigas, y con una acústica extraña que hacía que el sonido de tus propios pasos te legra con medio segundo de retraso, como si alguien más caminara detrás de ti, imitando tus movimientos con una fidelidad inquietante. Ese día, mientras ordenaba unos bambos guardados tras una de las mamparas, encontré por casualidad un pequeño compartimento en la base de una estantería de madera. No era un escondite profundo ni secreto, solo una oquedad olvidada que alguien había sellado con un panel delgado de papel grueso, cubierto de polvo. Dentro encontré una cinta de tela enrolada, y al desenvolver la six que contenía una serie de papeles manchados por el tiempo, cubiertos con una caligrafía nerviosa, escrita en caracteres más antiguos de lo habitual, y lo que más me perturbó no fue el contenido, aunque había frases intensas, de deseo, de miedo, de frustración, posiblemente escritas por una mujer enclaustrada como yo, sino la forma en que estaban doblados cuidadosamente, como si alguien los hubiera dejado allí no para esconderlos, sino para que alguien específico los encontrara en algún momento. No contia nadie. No por temer a un castigo, sino por algo más primitivo. Sentí que al leer esas palabras yo misma había sido alcanzada por el espíritu de quien las escribió, como si, al abrir ese trozo de historia privada,
la voz que estaba atrapada en el papel si hubiera liberado, y ahora caminara conmigo, dentro de mí, observando a través de mis ojos, respirando mi aire. Desde ese día, cuando caminaba por ciertos pasillos, comenzaba a recordar cosas que no eran mías, imágenes que no había vivido pero que aparecían con claridad inquietante. Una habitación vista desde el suelo, un grito ahogado entre cojines de bracado, la sensación de ser observada desde la oscuridad. Poco a poco fui comprendiendo que esta casa estaba llena de mujeres que ya no estaban aquí físicamente, pero que de algún modo seguían respirando entre las paredes, que habían dejado fragmentos de sí mismas en los gestos cotidianos que repetimos todas. En la forma de doble el futón, en cómo así sostenía una bandeja, en la reverencia exacta frente al altar, en los caminos que elegíamos cruzar y los que instintivamente evitábamos. Cada generación de mujeres que había pasado por este lugar dejaba una estela imperceptible, una vibración que permanecía más allá de su muerte o su desaparición. Y al vivir aquí lo suficiente, comenzabas a resonar con esas frecuencias antiguas, empezabas a reconocer los ecos, a sentir parte de una memoria compartida que no tenía rostro ni nombre, pero que era más poderosa que cualquier lineage familiar. Hubo una noche en particular, durante una tormenta que hizo temblar los pilares del pabellón de las concubinas, cuando sentí con total claridad que no estaba sola, a pesar de que ninguna otra mujer dormía en mi sala esa semana. Me había despertado por el ruido del viento y al levantarme para asegurar una ventana, pasé frente al espejo de la esquina, no el de las visions, otro más común usado para ajustar el maquillaje, y por un instante, six una silueta parada detrás de mí, una figura femenina, sin rasgos nítidos que no se movía, que simplemente estaba allí. Me giré de inmediato pero no había nadie. Y sin embargo no sentí miedo. Sentí una especie de entendimiento silencioso, como si esa figura fuera una mensajera, no de otro mundo, sino de esta casa misma. Desde entonces comprendí que el verdadero poder del silencio en este lugar no era la obediencia, ni la humildad, ni la contención emocional, sino la capacidad de resonar con lo que otros no pudieron decir, de ser canal de lo que fue reprimido. Cada mujer que pasó por aquí dejó una versión no contada de sí misma flotando en el aire. Y ahora era mi turno de escuchar. Durante semanas, el ambiente dentro de la casa cambió con una lentitud casi imperceptible, como cuando el agua en una tetera comienza a calentarse, pero a no hirve, como cuando un perfume extraño permanece en el aire sin origen claro, y una sabe, con una certeza que no viene de la lógica sino de la memoria corporal, que algo fundamental está por ocurrir, aunque no haya señales explícitas, aunque todo en la superficie continúe funcionando con el mismo ritmo ceremonial de siempre, con las mismas reverencias matutinas, las mismas instrucciones cantadas por las criadas, los mismos turnos asignados para los baños, los peinados, los deberes ante el daimyo y sin embargo, debajo de todo eso, se agitaba un malestar nuevo, una grita sorda que comenzaba a abrirse entre los pilares de la estructura, no con violencia, sino con paciencia. Nadie hablaba de ello, por supuesto, porque una palabra mal dicha podía convertirse en veneno, y en esta casa, lo no dica era más seguro que cualquier verdad pronunciada en voz alta, pero todos lo percibíamos en pequeños detalles que a los ojos de un visitante casual pasarían desapercibidos. Los silencios más largos entre las órdenes, el gesto distraído de la anciana que distribuye el incienso ceremonial, la forma en que los guardias caminaban más rápido por los corredores al anochecer como si temieran estar en el lugar equivocado en el momento inadecuado, y especialmente, en la mirada del daimyo, que aunque conservaba la misma expresión imperturbable, había perdido esa precisión quirúrgica con la que nos escaneaba en cada ceremonia, como si de pronto algo lo impidiera vernos del todo, como si sus ojos ya no estuvieran fijos en el presente sino en otra escena que solo él podía recordar. La causa del cambio era un rumor, y como todos los rumores importantes en lugares como este, había nacido de un gesto, no de una palabra. Se decía que el daimyo había sido visto caminando solo en el jardín interior durante la hora en que todos dormían, sin acompañantes, sin guardias, sin zapatos, con una expresión ausente,
como si no recordara quien era, y lo más inquietante no era el acto en sí, ya que los poderosos tienen derecho a sus raíces, sino que ese comportamiento es repitido más de una vez, y lo vieron otros, personas que no se hablaban entre sí, personas que no tenían razón alguna para mentir. Desde entonces comenzó a circular la idea de que algo así estaba quebrando en él, algo esencial, algo que sostenía no solo su figura como amo, sino el equilibrio total de la casa. Porque en este lugar, el daimyo no era solo un hombre, era un centro gravitacional. Su voluntad organizaba el mundo. Su silencio dictaba el orden. Si él vacilaba, si su mente se desplazaba hacia otro territorio, si dejaba de mirarnos con la exactitud con que un jardinero mira cada rama de su bonsai, entonces todo lo demás se volvía incierto, y en esa incertidumbre comenzaban a surgir pensamientos peligrosos, no por lo que proponían, sino porque abrían la posibilidad de imaginar una vida distinta a la asignada, una vida que no dependiera de la obediencia, una vida que no necesitara autorización para ser decidida. Yo misma comencé a tener sueños que antes nunca se habían permitido entrar en mí. No eran sueños felices, en hay fantasias románticas, en hay visions de escape heroico, sino escenas simples cotidianas, en las que yo caminaba por una calle sin nombre, vestida con ropas comunes, sin ser mirada, sin ser evaluada, sin tener que medir cada uno de mis movimientos como si fueran parte de un ritual de supervivencia. Sonaba que compraba pan, que discutía con una anciana por el precio de unas castañas, que me manchaba la falda y no importaba, que tenía hambre y comía sin vergüenza, que me mojaba bajo la lluvia y no era castigada por ello. Y el déspota, esas imágenes persisten más que cualquier instrucción del día. Lo que antes parecía impensable ahora se volvía simplemente no obedecible. Ya no era una cuestión de rebeldía, ni de orgullo, ni siquiera de dignidad. Era un cansancio más hondo, más físico, como si nuestros cuerpos ya no respondieran con la misma docilidad a las órdenes repetidas, como si el gesto de inclinar la cabeza comenzara a pesar de forma distinta, como si el ritual que antes nos organizaba ahora nos agotara hasta el alma. Algunas de nosotros empezamos a fallar, no de forma evidente, sino en detalles pequeños. Una reverencia mal sincronizada, un gesto de impaciencia apenas perceptible, una frase que sonaba más como una pregunta que como una afirmación. Al principio nadie decía nada, pero todos lo notábamos. Y entonces una mañana sin previo aviso, el daimyo no apareció para la ceremonia del té. Fue la primera vez desde que yo entré a la casa que su ausencia no fue explicada por nadie. No hubo mensajero, ni nota, ni reemplazo simbólico. Simplemente no llegó. Y nosotros, vestidas con nuestros kimonos formales, sentadas en posición exacta frente a las tazas humeantes, permanecemos en silencio durante largos minutos, esperando una señal que no vino, sintiendo como ese vacío empezaba a abrir otro tipo de espacio dentro de nosotros, el del pensamiento, el de la duda, el de la posibilidad. Y esa ausencia, que para cualquier otro habría sido una simple omisión, para nosotros fue una grita monumental. Porque en un lugar donde todo estaba regulado hasta el más mínimo detalle, un gesto no realizado tenía más peso que 100 palabras. Y en ese hueco, en ese vacío inexplicable, comenzamos a sentir que tal vez ya no teníamos que obedecer como antes. No porque lo hubiéramos decidido, sino porque ya no podíamos hacerlo. Y cuando una cosa como esta descubre que la obediencia se ha vuelto imposible, lo que viene después ya no es orden, es transformación. Cuando los hilos que sostienen una estructura comienzan a ceder, no lo hacen con un estruendo repentino ni con una queda aparatosa que permita identificar con precisión el momento exacto en que todo se rompe, sino que el colapso se manifiesta como una sucesión de detalles casi imperceptibles que, por separado, parecen inofensivos, pero que al entrelazarse revelan una fragilidad profunda que ya estaba presente desde mucho antes de que alguien se atreviera a nombrarla, y así fue como comenzamos a percibir que la obediencia, y ese verdad invisible que durante tanto tiempo se había enseñado como la forma más pura de fortaleza femenina, empezaba a volverse dolorosa,
no por lo que exigia de nosotros, sino por lo que destruía en el camino. No solo la voluntad, sino también la memoria, el deseo, y la capacidad de reconocernos en el reflejo de nuestros propios gestos. Hasta ese momento, cada día en la casa había seguido una lógica rigurosa, una secuencia perfectamente diseñada para impedir el pensamiento independiente, como si cada minuto estuviera cuidadosamente ocupado por una tarea que, al ser repetida con disciplina y precisión, nos protegía del abismo de la reflexión. Los peinados matinales, las abluciones silenciosas, las prácticas de caligrafía, la lectura de los poemas antiguos, la supervisión de las flores frescas que debían colocarse en cada rincón. Según la estación y el estado de ánimo del amo, las lecciones de conversación refinada, el entrenamiento musical, las visitas al jardín interior donde se simulaban paseos espontáneos bajo la atenta mirada de criadas que registraban cada palabra dicha. Todo estaba planeado no para educarnos, sino para disolvernos lentamente en un tejido de repeticiones bellas, que al cabo del tiempo nos convertían en mujeres intercambiables, suaves al tacto, funcionales al poder, pero cada vez más lejanas de aquello que alguna vez pudo haberse llamado personalidad. Pero entonces, sin que lo planeara, sin que lo desiera siquiera, comienza a tener dificultades para seguir con exactitud los movimientos que hasta hacía poco eran automáticos. Al sostener el pincel de caligrafía, mi mano temblaba con una impaciencia que no venía del miedo, sino de una nueva forma de rabia contenida. Al inclinarme para servir el té, sentía como mis rodillas reclamaban el gesto como si ya no quisieran plegarse más ante nadie. Al escuchar la voz de la instructora de danza, repitiendo los mismos comandos vacíos, una sensación extraña subía por mi estómago, como si cada palabra pronunciada en ese tono dulce y domesticado fuera una ofensa disfrazada de disciplina. Lo más perturbador era que no sabía de dónde venía esa resistencia. No era una decisión consciente, no era un plan, no era rebeldía, era algo que simplemente había comenzado a crecer dentro de mí como un brote maldito, como si una raíz olvidada de mi vida anterior hubiera despertado y ahora empujara desde el fondo de mi cuerpo hacia la superficie, exigiendo espacio, oxígeno, libertad. La primera vez que no obedecí una orden fue sin intención. Una tarde, la encargada del calendario interior me pidió que me dirigiera al pabellón de las visitas para limpiar las huellas de tinta de una escriba que había pasado la mañana entera redactando cartas diplomáticas, y en lugar de levantarme al instante como era lo habitual, permanecí sentada unos segundos más, mirando la bandeja de té que aún no había terminado, y cuando finalmente me puse de pie, ella ya había cambiado el encargo a otra. No hubo castigo. No hubo comentario. Pero dentro de mí algo así rompió, el miedo. Porque comprobé que el mundo no así derrumbaba si no respondía inmediatamente, que la casa no así incendiaba, que el castigo no era automático. Y con esa revelación, la obediencia de yo de ser absoluta, comenzó a doler. A partir de ahí todo fue diferente. Cada orden recibida ya no era una instrucción, sino una prueba. Cada gesto que antes era símbolo de verdad ahora es esencia como una traición íntima. Me observaba desde dentro mientras me vestía, mientras me arreglaba, mientras sonría en las ceremonias, y sentía como una parte mía se iba apagando cada vez que fingía no sentir nada. Porque eso era lo más devastador de esta casa. No te exigen que no sintieras, solo que no lo mostraras. Y cuando una parte ti aprende a calar, las demás empiezan a hacer lo mismo. Empieza a escribir de noche, no cartas, no poemas, sino frases sueltas en un trozo de tela escondido dentro del futón, frases que no tenían un destino específico, pero que me ayudaban a nombrar lo que ya no podía sostener más dentro del cuerpo. Escribía cosas como, hoy obedecí, pero lo después. Oh, si mañana me llaman, no respondré con palabras. O simplemente, ¿qué queda de mí cuando me miran y no me ven? Era un gesto mínimo, casi ridículo frente al sistema en el que vivíamos, pero cada palabra escrita era una grita, y al cabo de un mes, ese pedazo de tela estaba lleno de confesiones illegibles, de pensamientos disueltos, de frases entrecortadas que en yo misma entendía del todo,
Como si escribiera en una lengua secreta que solo mi yo futuro podría traducir. Y quizás era eso lo que necesitaba. Una manera de comunicarme con la mujer que algún día saldría viva de aquí, aunque no supiera como, aunque no tuviera nombre aunque ni siquiera supiera si sería yo. Y entonces comprendí que obedecer ya no era posible, no porque fuera valiente, no porque tuviera un plan, sino porque el cuerpo ya no respondía. Y en esta casa, cuando el cuerpo comienza a resistirse, el alma ya ha empezado a huir. Había una quietud particular en los días que seguían a una tormenta, una especie de pausa suspendida en la atmósfera del palacio que no venía tanto del clima como de la forma en que las personas se desplazaban por los corredores con pasos más medidos, como si el agua caída del cielo no solo hubiera lavado los tejados y los patios de grava blanca, sino también los pensamientos de quienes habitábamos esa estructura laberíntica de normas no escritas y jerarquías intocables, y era en ese tipo de silencio, el que sucede no por ausencia de ruido sino por acumulación de todo lo que no es dice, cuando uno empezaba a percibir detalles que en días normales pasaban desapercibidos, como la manera en que los árboles del jardín parecían agacharse apenas bajo el peso invisible del recuerdo, o como el agua del estanque central, ese que los invitados admiraban sin saber lo que escondía, cambiaba de color sutilmente tras una noche de lluvia, no porque se ensuciara, sino porque algo en su profundidad se agitaba, como si despertara una parte dormida de su memoria. Ese estanque había estado allí desde antes de que yo naciera, desde antes incluso de que la mayoría de nosotros fuera traída aquí, y aunque era presentado como un elemento ornamental, una pieza clave del equilibrio estético del jardín interior, todos sabíamos que su verdadera función era mucho más antigua y más íntima que la de refugiar cerezos o calmar a visitantes. El estanque era un archivo. No de objetos, ni de textos, ni siquiera de cuerpos, al menos no siempre, sino de emociones no dichas, de pensamientos abandonados, de decisiones que no podían pronunciarse en voz alta pero que necesitaban un lugar donde cuidarse. Y por eso, con el paso de los años, todos habíamos aprendido a acudir allí no como quien vía admirar una obra de arte, sino como quien necesita que el agua escuche algo que nadie más podría comprender sin delatarse. Una mañana, después de una noche particularmente larga en la que los tambores del pabellón principal habían sonado hasta bien entrada la madrugada, una señal inequívoca de que había habido una discusión entre los asesores del daimyo, probablemente relacionada con la sucesión o con los límites inciertos entre nuestra provincia y la del sur. Salí de mi habitación antes de que el gong anunciara la primera actividad del día, descalza, sin el rostro maculado, sin más propósito que encontrar una rendija de aire fresco, pero mis pasos me llevaron directamente al borde del estanque, como si el cuerpo supiera antes que yo que necesitaba dejar algo que no podía guardar más. Me arrodillé con lentitud sobre las piedras frías, no con la postura formal que nos exigían durante las ceremonias, sino con el peso real de mis rodillas, que ya no eran jóvenes, y observé el agua durante varios minutos sin esperar respuesta, porque una nunca busca respuestas en el estanque, solo testigos. Lo mayor hasta que el reflejo de yo de percer mío y se transformó en una figura que me resultaba familiar y extraña a la vez. Una versión de mí misma que parecía más antigua, más firme, más distante, y fue entonces cuando recordé algo que había olvidado por completo. Una conversación breve, casi trivial, que tuve con otra concubina años atrás, una mujer que ya no estaba, que había desaparecido del registro sin explicación. Como desaparecen las cosas que se vuelven incómodas, una conversación en la que me dijo, mientras tejía una banda para el cabello, que todas las mujeres que han aprendido a sostener la mirada sobre el agua más de lo necesario terminan cambiando por dentro, no porque el agua las transforma, sino porque reflejan lo que no pueden decir en voz alta. Y allí, en esa mañana quieta, rodeada de un aire que olía a ramas humidas y a decisiones aplazadas, sentí por primera vez que algo en mí se había desplazado de forma irreversible, que ya no me reconocía en los gestos que hacía por costumbre, que las reverencias ya no se sentían naturales,
que los pomas de amor escritos en tinta perfumada mi resulta beneginos, y que el papel con el que forabamos nuestras emociones había comenzado a romperse por dentro, y lo más adorador era que ese preciso no así notaba desde fuera, desde la mirada de las otras yo seguía siendo la misma, la mujer silenciosa, precisa, obediente, bien peinada, siempre dispuesta, pero por dentro, cada gesto era una negación, cada frase recitada era una traición, cada sonrisa una forma de no gritar. Y esa tarde, cuando regresé a mi habitación, encontré una nota escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la letra del escriba mayor, un hombre que no hablaba directamente con ninguna de nosotros pero que conoce todos nuestros nombres, todas nuestras asignaciones, todas nuestras rotaciones. La nota era breve y directa. Presentarse en el pabellón de la luna antes del anochecer. Nada más. Sin explicación, sin contexto, sin firma. Era una orden, pero leída en ese momento, con el estanco enleciendo en mi memoria, no sentimiento. Sentí otra cosa, expectación. No porque desira ser elegida, sino porque sabía que ya no podía seguir igual, que algo debía romperse, que la vida dentro de estos muros solo ofrecía dos options reales, transformarse o desaparecer. Y esa noche, caminaba el pabellón de la luna como si cada paso fuera un corte en la seda que me envolvía desde que leg. Y cuando crucé el umbral, ya no era completamente la mujer que había sido. Y tampoco lo sería nunca más. Cuando una concubina es citada al pabellón de la luna, nadie le pregunta por qué, nadie comenta el motivo, nadie intenta anticipar lo que ocurrirá allí, porque todos sabemos, incluso sin que nadie nos lo haya explicado jamás de forma directa, que lo que sucede en ese pabellón está fuera del calendario, fuera de las estructuras habituales de poder, y que entrar allí no equivale a un castigo ni a una recompensa, sino a cruzar un umbral del cual no siempre así regresa siendo la misma, y por eso. Cuando recibí la nota escrita en caligrafía cuidadosa pero impersonal, no sentí la mezcla habitual de nerviosismo, ansiedad o esperanza. Lo que sentí fue una especie de vacío nuevo, como si mi cuerpo supiera que a partir de ese instante cada uno de mis movimientos ya no me pertenecía del todo, como si lo que estaba a punto de suceder ya hubiera ocurrido en otra línea del tiempo, y yo no fuera más que una repetición obediente del eco de otra mujer que vivió esta escena mucho antes que yo. El pabellón estaba apartado de los demás edificios del complejo, ubicado más allá del jardín de los sorpresas, detrás de una hilera de puertas que solo eran abiertas durante ciertas lunas. Cuando las decisiones no podían ser tomadas en público y la voluntad del daimyo necesitaba expresar sin testigos, y aunque nunca así mencionaba en voz alta, todos sabíamos que aquel lugar había sido construido no para encuentros ordinarios, sino para momentos donde lo privado y lo político así mezclaban de manera indisoluble, donde los cuerpos eran utilizados no como fuente de placer sino como instrumentos de negociación, como territorios simbólicos donde el amo resolvía dudas internas, o reforzaba su control sobre la estructura invisible de la casa. Caminaba ese lugar en silencio, sin ser acompañada por servientes, sin ser observada por otras mujeres, envuelta en un kimono de tonos neutros que no recordaba haber elegido, como si alguien más lo hubiera preparado por mí, como si ya hubieran decidido que version de mi debía presentarse esa noche, y al llegar frente a la puerta principal, esperé exactamente el tiempo que me habían enseñado. 3 respiraciones lentas antes de deslizar la hacia un lado, no demasiado rápido, no demasiado lento, porque incluso el gesto de abrir una puerta en esta casa tenía un significado implícito que no así podía ignorar. Dentro la habitación estaba iluminada apenas por una lámpara de aceite colocada sobre un tatami central, y en el aire flotaba un aroma que no reconocí de inmediato, una mezcla de madera quemada, tinta antigua y algo metálico, no sangre, pero sí una promesa de ella. Y me tomó algunos segundos acostumbrar la vista a la penumbra antes de ver que ella estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, sin la túnica formal que solía usar durante las ceremonias, vestido con ropa de tela sin bordados, sin insignias, sin señales de su rango, como si en ese espacio él también fuera una versión reducida de sí mismo,
una forma más básica, más primitiva, más real, y lo que más me sorprendió fue que no hablo, en I me hizo un gesto, en I siquiera me miró directamente. Simplemente yo que el silencio se impusiera como único language posible. Durante largos minutos no hicimos nada. No nos movemos. No pronunciamos palabra. El único sonido era el leve crujido de la madera bajo nuestros cuerpos y el latido de la lámpara que amenazaba con apagarse cada vez que el aceite descendía un poco más. Y en ese silencio, comencé a darme cuenta de que no había sido llamada ali para obedecer, en I para servir, en I para complacer, sino para ver. No para mirar con los ojos, sino para presenciar con la conciencia, como si el necesitara un testigo, alguien que pudiera registrar lo que estaba por mostrarse no como un acto, sino como una verdad que había sido enterrada durante demasiado tiempo. Finalmente me habló. Pero no con la voz que yo conocía, no con ese tono seco, firme, calculado, que usaba en las audiencias o en los encuentros íntimos donde todo era protocolo y control. Me habló como un hombre que está solo, como alguien que ha lavado demasiado peso durante demasiados años y que, por una grita mínima, así permite dejar escapar una parte sí sin correrlo del todo. Me dijo que había olvidado los nombres de muchas de nosotras, que a veces, en la madrugada, no recordaba cuántas concubinas tenía en total, en que ano había fallecido la mujer que amo de verdad, y que en ciertos días al escuchar la música del ala oeste, sentimido, no por el sonido, sino porque no sabía si lo que hoy era del presente o del pasado. Me confieso que había leído informes sobre mí sobre todas, que sabía lo que escribíamos incluso en papeles que creíamos escondidos, y que conocen nuestros gestos de resistencia, nuestras dudas, nuestras pequeñas rebeliones, pero que no intervenía porque, en el fondo, necesitaba que existiéramos, porque sin nuestra presencia inquieta, sin nuestra mirada que en cuestiona, todo lo que él había construido así volvería un palacio vacío sostenido por el miedo de hombres más cobardes que él. No supe que responder. No tenía permiso para hablar. Pero en ese momento lo entendí todo. El poder no era tan sólido como nos habían hecho creer, y los ames, incluso los más temidos, necesitaban de nuestra obediencia no porque no pudieran vivir sin ella, sino porque sin nuestras miradas obedientes no podían verse a sí mismas. Y eso al final, era su única forma de identidad. Nosotros éramos su espejo. Y por eso nos cuidaban tanto como nos controlaban. Cuando me permitieron salir del pabellón, ya era medianoche. Afuera, el aire era distinto, más denso, más eléctrico, como si acabara de pasar una tormenta que nadie había sentido. Camin de regreso a mi habitación sin entender del todo lo que había ocurrido, pero sabiendo con claridad que algo había cambiado para siempre, no entre él y yo, sino dentro de mí. Porque ahora sabía lo que no debía saber, que el poder también tiene miedo. Y que cuando una mujer ve ese miedo, ya no puede obedecer del mismo modo. Después de la noche en el pabellón de la luna, comienza a ver la casa de otra forma, no porque sus paredes hubieran cambiado, en I porque sus rituals así hubieran desmoronado, en I porque el poder hubiera dejado de flotar como un perfume espeso en el aire cada vez que el daimyo cruzaba una sala, sino porque mi forma de mirar había sido desplazada de su centro, como si durante todos esos años yo hubiera caminado sobre un sendero cuidadosamente delimitado por otros, por amas mayores, por instructors, por criadas viejas, por silencios heredados. Y de pronto, al escuchar cómo temblaba el control incluso en la voz del hombre más intocable de este lugar, una parte de mí hubiera dejado de caminar en línea recta, como si mis pasos ya no respondieran al habito sino a una lógica distinta, una que aún no comprendía del todo, pero que me alejaba, sin marca atrás posible, de la obediencia interiorizada que había definido mi existencia hasta ese momento. La transformación no fue inmediata en I visible. No hubo una revolución, no hubo palabras dichas con fuerza, no hubo miradas altivas en I rechazos dramáticos. Lo que ocurrió fue mucho más lento, más sutil y por eso mismo más profundo. Empieza a responder más tarde las órdenes, a cometer pequeños errores que antes nunca habría permitido que sucedieran, como confundir el orden de los pasos en una ceremonia del té,
o dejar caer una horquilla del cabello al inclinarme demasiado rápido, errors que para cualquier otra habrían significado un castigo, pero que en mi caso eran observados con una mezcla inquieta de tolerancia y sospecha, como es y no es y. Atreveran a reprenderme del todo porque sabían, aunque nadie lo dijera, que yo ya había visto algo que me ponía fuera de su alcance. Los días siguieron con su estructura inquebrantable. Las reuniones rituals en el salón central, los exámenes de polla antigua que simulaban ser una forma de refinamiento cuando en realidad eran otra manera de clasificar obediencia emocional, los entrenamientos con la maestra de danza, que corrigía más nuestras expresiones que nuestros movimientos. Las comidas servidas con una secuencia de gestos que, si haitian en el orden incorrecto, podían leerse como una provocación. Pero dentro de esa rutina, algo en mí se había desacoplado del engranaje general, no como una pieza rota, sino como un cuerpo que ha dejado de sonar con pertenecer a la máquina. Algunas de las otras concubinas comenzaron a notarlo, aunque nadie lo dijo directamente. Los six en la forma en que me miraban cuando pensaban que yo no estaba mirando, en como esos gestos se volvían más contenidos cuando yo entraba en una habitación, en como dos de ellas, las que antes hablaban conmigo mientras tejíamos cintas para el cabello, dejaron de sentarse a mi lado durante las comidas. No era odio. No era miedo. Era esa forma específica de distancia que se reserva para quienes ya no están completamente dentro del sistema, para quienes comienzan a emitir una frecuencia distinta, una energía que pone en peligro el equilibrio ilusorio que todos tratamos de sostener. Porque sabían, como yo ya sabía, que el primer paso hacia cualquier forma de libertad no es escapar físicamente, sino dejar de creer. Yo había dejado de creer. Había dejado de creer en la belleza como justificación, en la cortesía como refugio, en la sumisión como camino hacia la paz. Había dejado de creer en la estructura que me nombraba sin preguntarme, que me vestía como si fuera una extensión del deseo de otro, que me hacía repetir frases que no significaban nada para un oído que tampoco escuchaba. Con esa perdida de fe, lo que vino no fue un vacío como temía, sino una claridad insoportable. Empieza a recordar, con detalles insoportables, los días anteriores a mi llegada, la cara de mi madre cuando me entregó el mensajero del daimyo con un gesto de resignación que a mi despierta en las noches, la textura de la túnica vieja que usaba antes de que me envolvieran en seda, el olor de la calle de mi infancia, hex de caballo, sudor, madera seca, eras quemado, olores que nada tenían de noble pero que eran míos, absolutamente míos, que ahora me parecen más reales que cualquier perfume caro del palacio. Comprendí que no estaba sola. Que dentro de cada una de las mujeres que me rodeaban había algo parecido, algo dormido, algo que apenas respiraba pero que no había muerto, algo que se escondía tan bien que en ellas sabían que seguía Ali. Los six en la forma en que una de ellas tembló levemente al ver una flor que recordaba a su aldea, en como otra de yo que un poma con lágrimas que no se atrevía a reconocer, en como una tercera, la más joven, la más nueva, me miró un día como si estuviera viendo de verdad por primera vez, como si intuviera que yo estaba a punto de cruzar una línea que ninguna de nosotras debía mencionar jamás. Entonces supe que la verdadera fuga no comenzaría por las piernas, ni por las manos, ni siquiera por las palabras. Comenzaría por dentro. Como un brote. Como una fibra que no se muestra en la piel. Como el momento exacto en que, al mirar tu reflejo en el agua, ya no dices yo estoy aquí, sino, eso ya no soy yo. En esta casa, donde cada cosa visible está regulada, cada palabra medida, cada gesto monitoreado por una red invisible de jerarquías, cada emoción disimulada detrás de capas de tela, de perfumes, de tradición, siempre existió también otra estructura más secreta, más delicada, más peligrosa, una red no escrita de miradas, de silencios compartidos, de objetos movidos apenas unos milímetros como señales mudas, fue dentro de esa estructura paralela, más antigua incluso que los registros oficiales del clan, donde comenzó a gestarse la verdad más profunda que he conocido, que por más que la historia sea escrita por los poderosos,
Hay otra historia que se escribe en los cuerpos que han sido utilizados, y que aunque no esté guardada en los archivos, aunque no tenga nombre, aunque nadie la lea jamás con tinta y papel, y esa historia sigue viva, sigue transmitiéndose de mujer en mujer, a través de gestos casi imperceptibles, de hábitos secretos, de cicatrices cuidadosamente disimuladas y que un día sin avisar y esa historia empieza a hablar sola, sin permiso, sin protocolo. Comienza a entenderlo el día en que me asignaron por primera vez en muchos meses, al archivo secundario de documentos, un lugar que oficialmente era solo un almacén para copias antiguas, para registros de la servidumbre, de la contabilidad de los servientes, de los impuestos recolectados por los emisarios del daimyo, y sin embargo, desde hacía generations, ese espacio también funcionaba como zona de castigo sutil. Cuando una mujer hablaba demasiado, cuando una concubina mostraba señales de individualidad incómoda, cuando alguien era percibida como demasiado lúcida, demasiado consciente, demasiado peligrosa, era enviada ali con tareas menores, no para ser humillada, sino para ser neutralizada, porque en este caso la humillación directa no se utilizaba como castigo, sino como distracción. Y el verdadero castigo era ser empujada al olvido lento, a la invisibilidad sistemática. Ali me dejaron durante 3 semanas, bajo la supervisión indirecta de una mujer mayor, silenciosa, con la piel erigada como pergamino y un rostro que parecía hecho para no ser recordado. Una mujer que no daba instructions verbales sino que indicaba lo necesario señalando los ralos con la una de su dedo índice, que movía más lento que el tiempo. Me asignaron a la sección de los documentos rotos, aquellos que, por humedad, por fuego, por negligencia o por censura intencionada, habían perdido partes de sus líneas, y cuya función ya no era legal sino simbólica, conservar la forma del archivo sin importar el contenido. La tarea era limpiar, secar, aislar, etiquetar. Y mientras lo hacía, comencé a ver patrones que no se suponía que viera. En los margines de algunos documentos administrativos, encontré símbolos dibujados a mano con tinta pálida, siempre ocultos detrás de la última línea, como si hubieran sido agregados por una mano distinta a la del escriba original. Pequeñas flores, caracteres de viejo uso, nombres femeninos sin apellido. En algunos casos versos. En otros, frases incompletas como, ella supo y no dijo nada, o no miraron cuando ardió. Entendí, sin necesidad de explicación, que esas marcas eran mensajes ocultos, fragmentos de una historia que se había infiltrado en los canales oficiales sin ser detectada, una forma de escritura subterránea que usaba el mismo papel del poder para dejar constancia de lo que el poder no quería recordar. Cada pergamino era un susurro guardado, un testimonio sin testigo, una verdad sin destinatario. Y mientras limpiaba esos documentos, comencé a recordar los rostros de aquellas mujeres que ya no estaban, que un día simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La joven con la voz quebrada que cantaba al amanecer, la concubina que lloraba en silencio después de cada encuentro nocturno con el amo. La serviente que tenía la costumbre de dejar una joyecica entre las páginas de cada libro que limpiaba. Record también mis propias omisiones, mis propias dudas, los momentos en que yo también me hacía otro lado para evitar ser arrastrada, para sobrevivir un día más. Y entendí que todo eso, las desapariciones, los gestos, los signos, era parte un mismo archivo, uno que nunca estaría en la biblioteca oficial, pero que vivía en nosotros, aunque no tuviéramos las palabras para nombrarlo. La mujer mayor que me supervisaba nunca me habló, pero un día, antes de que terminara mi turno, me dejó sobre la mesa un rolo sin etiqueta. Era más antiguo que los otros, con el papel desgastado, el hilo de seda que lo sujetaba casi deshecho. Lo desenrolló con cuidado, esperando encontrar otro registro administrativo, pero en su lugar descubrí una lista de nombres. Nombres de mujeres. Sin títulos, sin rangos, sin funciones asignadas. Solo nombres, uno tras otro, algunos repetidos, otros tachados con una línea fina. No había contexto. No había fecha. Pero yo los reconocí. Eran nombres que había escuchado alguna vez en voz baja. Nombres de mujeres que ya no estaban.
Myra la anciana. Ella me sostuvo la mirada un instant. Por primera vez. No dijo nada. No hacía falta. Y entonces supe que yo también tenía un nombre que algún día estaría en una lista parasita. Supe que lo único que podía elegir no era esa seria olvidada, sino que clase juela digeria en esa historia que no es escribe con tinta, sino con lo que el poder nunca vi. El temblor de una mano que yo no quiero obedecer, el recuerdo no dica de una mujer que supo mirar cuando nadie miraba. Nunca fui consciente de cuánto de mi historia estaba escrita no en palabras en objetos, sino en los pliegues mismos de mi cuerpo, en los gestos que repetía sin pensa, en los silencios que dejaba en medio de frases aprendidas, en la forma en que sostenía una taza o colocaba mis dedos al ajustar el obi frente al espejo, hasta que un día, mientras observaba como la nueva generación de concubinas era instruida por una de las maestras mayores, una mujer de rostro liso pero mirada devastada que hablaba con voz suave y precisa, como si cada palabra tuviera que cruzar una sola línea de cuchillos antes de llegar a destino. Comprendí sin ayuda de nadie, que lo que estábamos transmitiendo a esos jóvenes no era sabiduría, en tradición, en refinamiento, sino trauma convertido en técnica, sumisión convertida en estética, mito convertido en elegancia, y que todo lo que nosotros hacíamos con el cuerpo era la reproducción encarnada de una estructura que no necesitaba castigos para mantenerse viva, porque había aprendido a usarnos como sus propias arquitectas, como sus propias guardianas. Los six claramente cuando una de las jóvenes cometió un error casi insignificante. Colocó el pie derecho antes que el izquierdo al entrar en la sala de audiencias. Lo cual rompía una de esas reglas que ya nadie recordaba porque existen pero que todas respetábamos como si fueran dictadas por los dioses. Y la instructora no la corrigió con violencia ni con palabras duras, sino con una sonrisa perfectamente contenida, casi maternal, y un leve movimiento de cabeza que le decía, sin necesidad de hablar. Si quieres cuidar vivir aquí, tienes que aprender a no equivocar nunca en lo que no entiendes del todo. Y la joven que hasta ese momento parecía segura de sí, ese encogió apenas, lo suficiente para que esos hombres hablaran por ella, y en ese momento exacto supe que acababa de aprender algo mucho más importante que cualquier regla ceremonial. Había aprendido a tener miedo. Fue en ese gesto donde entendí que el cuerpo era el archivo donde se almacenaban los pactos que nunca firmamos, los juramentos que no pronunciamos pero que igual obedecemos durante años, las traiciones pequeñas que hicimos contra nosotros mismos para seguir siendo aceptadas, la forma en que aprendemos a respirar más lento, a hablar con voz más aguda, a mirar hacia abajo no por timidez sino por cálculo, a movernos con la gracia precisa no por amor al arte sino porque sabíamos que un paso mal dado podía convertirnos en prescindibles. Porque en este lugar, lo que así valora no es la belleza natural, en la inteligencia, en la pasión, sino la capacidad de molder según los ojos que nos miran. Y esa tarde, después de la lección regresa mi habitación con una sensación extraña bajo la piel, como si todo mi cuerpo estuviera hablando sin que yo le diera permiso, como si cada músculo me estuviera recordando cosas que había querido olvidar. La primera vez que me desnudaron sin preguntarme si tenía frío, la primera vez que me llamaron por un nombre que no era mío y yo respondí para no ser castigada, la primera vez que dije, sí, con una reverencia cuando lo que quería era gritar basta con los dientes apretados. Mi mira en el espejo y no sixa una mujer, en ella una concubina, en ella una víctima, en ella una sobreviviente. Vi una coreografía. Una secuencia perfecta de respuestas memorizadas. Vi un rostro perfectamente entrenado para no molestar. Y sentí como un cuchillo lento, la urgencia de desobedecer. No con palabras, no con actos visibles, sino con lo único que no podían controlar del todo, mi memoria. Y esa noche no recite el poema de cierre frente al altar del pabellón central. No por olvido. No por desquito. Sino por decisión. Nadie me reprendió. Nadie lo mencionó. Pero el día siguiente, note que mi nombre había sido movido a otro horario en la lista de asignaciones. Más tarde, menos visible. Como una corrección suave. Como un mensaje. Y supe que me estaban mirando.
No como antes, no con deseo o con expectativa, sino con precaution. Como si algo en mí no fuera funcional. Lo que no sabían, lo que ninguna de ellas podía anticipar, era que esa decisión silenciosa había desatado algo que ya no podía contener. Una forma nueva de estar en el mundo que no dependía de agradar, ni de complacer, ni de repetir, sino de sostener la mirada incluso cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Y lo más peligroso de todo era que no estaba sola. Porque una por una, otras comenzaron a fallar también. Fallos mínimos. Silencios mal colocados. Phrases que antes eran mecánicas y ahora se dicen con voz temblorosa. Miradas que se encontraban donde antes se esquivaban. No necesitábamos organizarnos. No necesitábamos hablar. Solo nos bastaba con recordar. Porque en este lugar, el cuerpo que recuerda ya es, por sí solo, una amenaza. El último día no llegó como un anuncio, ni como una revelación grandiosa, ni como una despedida formal, sino como una secuencia de gestos demasiado perfectos, demasiado sincronizados, como si todos los cuerpos que habitaban la casa, servientes, concubinas, guardians, incluso los pajaros del jardín, hubieran recibido una instrucción secreta para moverse con más cuidado. Como si el equilibrio de las cosas estuviera a punto de romperse y nadie quisiera ser el responsable de la grita visible. Yo que llevaba tanto tiempo sintiendo como el palacio respiraba con una memoria más antigua que sus habitantes, sin que nadie lo dijera, que aquello que había empezado como una fissura silenciosa en la estructura ya no podía detenerse, que el deterioro de la obediencia, la multiplicación de los errores, la lenta renuncia a las reverencias mecánicas, habían creado una tensión tan densa que bastaría un gesto fuera de lugar para desatarlo todo. Ese día el daimyo no salió de sus habitaciones, y aunque su ausencia ya no sorprendía a nadie, la manera en que el resto de la casa reaccionó, con una contención absoluta, con instrucciones transmitidas en susurros, con comidas servidas sin ceremonia, indicaba que algo más profundo había ocurrido. Algo que no podía nombrarse pero que estaba presente en cada rincón del aire. Las criadas caminaban más lento. Las concubinas hablaban menos. Las ancianas se sentaban en posición formal durante más tiempo del habitual, como si esperaran una señal, o como si supieran que la señal ya había sido dada y lo único que quedaba era aguantar. Me pidieron que no acudiera a mis tareas habituales. Me asignaron a espera paiva. Un término que no usaban desde hacía años, una categoría que solo aparecía cuando alguien debía ser apartado sin decirlo, cuando ya no se confiaba en su utilidad pero tampoco se deseaba su desaparición inmediata. Me quedé en mi habitación la mayor parte del día, sentada frente al espejo sin verme, con las manos quietas sobre el regazo, escuchando como la casa comenzaba a vaciarse poco a poco, no de cuerpos, sino de intenciones. Los pasos ya no tenían propósito, los rituales eran ejecutados sin fe, los gestos eran réplicas sin alma. Y fue en esa suspensión donde record algo que crea olvidado. El sonido exacto del portón principal abriéndose de madrugada, muchos años atrás, la primera vez que llegué aquí, con las manos sucias del camino, con el nombre original caliente en la boca. Y la sensación precisa de cruzar el umbral sin saber que lo que cuidaba detrás no era solo mi casa en mi infancia, sino toda forma de propiedad sobre mí misma. Ese recuerdo que durante tanto tiempo había estado amortiguado por el deber, ahora regresaba con una claridad insoportable, y me di cuenta de que lo que llamamos obediencia es, a veces, una forma de protegernos de la verdad. Que fuimos maldadas por otros, que fuimos decididas por razones que no eran nuestras, que aprendemos a encontrar belleza en las cadenas porque era más fácil sobrevivir creyendo que estábamos siendo elegantes que aceptar que estábamos siendo baratas. Cuando finalmente cayó la noche, me acerqué al jardín interior y, sin pensarlo, sin planearlo, hice algo que ninguna de nosotros había hecho en todos los años que llevábamos aquí. Salí del camino marcado, del sendero de piedra que conecta las alas del palacio, y pisé el musgo húmedo con los pies descalzos, como si la tierra misma me estuviera llamando a recordar que no siempre había sido parte de esta estructura, que hubo una vez en la que mi cuerpo no respondía a los códigos del poder que
Hubo un tiempo, lejano, tal vez inventado, en el que podía moverme sin ser leída. Ali, frente al estanque donde tantas veces había dejado fragmentos de mí, mi quid de pie, sola, sin lámpara, sin escolta, y entendí finalmente, que la historia no es y rompe con ruido, sino con una decisión silenciosa, la de dejar de participar. No escape, no grite, no destruí nada, solo dejé de repetir, dejé de esperar que me llamaran, dejé de temer no ser útil, dejé que el recuerdo fuera más fuerte que la norma. Y al hacerlo, al convertirme en alguien que ya no podía ser predecible, que ya no obedecía sin pensa, que ya no pronunciaba su nombre asignado con sumisión, la cosa me dejó ir no físicamente, pero sí de la única forma que importa. Dejó de exigirme. Y esa fue mi fuga. Y esa fue mi victoria. No hay registro de mí en los archivos. No hay estatua en I canción en I historia oficial. Pero es hay alguna vez te armadillas en un suelo de tatame, es hay alguna vez sientes que el perfume que usas no huele a ti, es hay alguna vez miras tu reflejo y ves a otra mujer respirando detrás del vidrio, recuerda, estuve aquí. Y aunque no digas mi nombre, tu memoria me conoce.